Hello and good evening students and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnikar and today we are going to start Jane Austen. Basically we are going to cover Jane Austen, okay? So you can get my lecture at 6 PM on a daily basis. Now वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जून 2024 में JRF लेने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपसे ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है दैट यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट पेपर 1 कोर्स फॉर फ्री। ओके, नाउ फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पे जाओगे, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। सर्च बार में जा करके डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। इसकी ड्यूरेशन, इसकी फीस, हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही अगर आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो यूनिट वाइज जो है आपको फोल्डर्स अवेलेबल मिलेंगे। हर एक यूनिट में थियरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन, नोट्स, मॉक टेस्ट, हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हर एक सेशन की PDF आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जेन ऑस्टन। ओके, सो जेन ऑस्टन से शुरू करते हैं। जेन ऑस्टन के बायोग्राफी से शुरू करते हैं। ओके, सो 1775 जो है इनकी बर्थ ईयर है एंड 1817 जो है डेथ ईयर है, राइट। सो याद रखिएगा ये। नाउ 6 नॉवेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनके ज़्यादातर वर्क्स जो हैं आप जानते होंगे, बट प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी आर वेरी फेमस वर्क्स, ठीक है। उन्होंने लेट 18th सेंचुरी पे फोकस किया है एंड इनके जो थीम्स है आपको ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे, जैसे मैरिजेस पे फोकस किया है। मैरिजेस की हेल्प से सोशल स्टेटस एंड सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बात की है। वुमेन्स इंडिपेंडेंस डे के बारे में, इंडिपेंडेंस डे में बोल रही हूँ, वुमेन्स डिपेंडेंस, ओके, उसके बारे में बात की है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली 1700 जो थी ना, 17th सेंचुरी का जो टाइम था, जो सेंसिबिलिटी का टाइम था, उसको क्रिटिक किया है इन्होंने, क्रिटिसाइज किया है। एंड 19th सेंचुरी रियलिज्म पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। वहाँ उतनी दूरी तक वो चल के गए हैं। ओके, सोशल कमेंट्री, रियलिज्म एंड आयरनी के वजह से जो है बहुत ज़्यादा ये प्रेस की गई हैं, तारीफ़ें हुई हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि रियलिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उस सोसाइटी में मैरिजेस वेर अ थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग थी, तो इसको कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया। आयरनी आपको देखने के लिए मिलेगी ही, सोशल कमेंट्री भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि क्या सिचुएशंस थी, उनके हिसाब से क्या सिचुएशन हो सकती थी। अर्ली जो नॉवेल्स हैं इनके, जैसा मैंने बताया, फेमस में सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा। प्राइड एंड प्रेजुडिस पे तो बहुत सारे फिल्म अडाप्टेशंस भी हैं, आप नेटफ्लिक्स पे आई थिंक देख सकते हो, या फिर बहुत सारे सोर्सेस से आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट सक्सेस मिला है इन्हें, बहुत ज़्यादा ये फेमस नहीं हुई हैं। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फेमस उस टाइम, अपने टाइम पे नहीं हुई हैं, बट हाँ बाद में हुई हैं, क्योंकि होता है ना, बहुत एक टाइम पे चीज़ों की रियलाइजेशन लोगों को नहीं होती, बट बाद में होती है। 2 पोस्टमसली पब्लिश नॉवेल्स हैं इनके, नॉर्दर्नगर अबे एंड परसुएशन। ध्यान रखिएगा कौन से पोस्टमसली पब्लिश्ड हुए हैं, कौन अनफिनिश्ड रह गए हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अनफिनिश्ड वर्क सेंडिशन अलॉन्ग विद अदर मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइक लेडी सुशांत, द वॉटसन्स। सेंडिशन आपको अभी देखने के लिए मिलेगा, लेडी सुशांत एंड द वॉटसन्स, ये तीनों वर्क जो हैं अनफिनिश्ड हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ही नोट डाउन हो गई है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन द वर्क्स। सबसे पहला जो वर्क है वो डेब्यू वर्क है, सबसे पहली बार उन्होंने लिखी है, सो ऑफ कोर्स उनके हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट वर्क होगी। सो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है, 1811 को रिलीज़ की गई है ये वर्क। देखिए, इनिशियली इसके बारे में जब ये पब्लिश हुई ना, तब उसको कोई नाम नहीं दिया गया, मतलब ऑथर का नाम नहीं दिया गया, वहाँ पे लिखा था बाय अ लेडी। ओके, सो आप मान सकते हो एनोनिमसली नहीं पब्लिश कराई गई है, बट देयर वाज अ टैग, बट जेन ऑस्टन वाज नॉट द टैग। ओके, बाय अ लेडी वाज द टैग। सो ये ध्यान रखिएगा। और पूरी स्टोरी जो है 2 सिस्टर्स के अराउंड घूमती है, तो आपको सारे जब आप वर्क्स पढ़ोगे ना, तो आप ये ध्यान रखना कि कौन सी फैमिली है, डैशवुड फैमिली है, बेनेट फैमिली है, तो इस तरह से भी कंफ्यूज करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं।
दो डैशवुड फैमिली सिस्टर्स की स्टोरी है एलिनोर। एलिनोर जो है 19 ईयर्स ओल्ड है। ईयर्स पे भी पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, मरियाने 16.5 ईयर की है, एलिनोर जो है बड़ी है, 19 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। नाउ दे हैव सिबलिंग्स टू, an older half brother named John and a younger sister named Margaret, 13 years old की है, ठीक है। ध्यान रखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी ही ज़रूरी है सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बारे में, बट अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट जो वर्क है Pride and Prejudice, basically it's a second novel and released in 1830. So when we were talking about Sense and Sensibility, it was actually released in 1811. Then here, when it comes to Pride and Prejudice, it was actually released in 1811. Now the main character of this story is Elizabeth Bennet, and you will meet Mr. Darcy as well. So when I watched the movie on this adaptation movie, okay, so the movie was so beautiful. You will read the story, first read the novel if you are willing to do it, okay, then watch the movie, because then you will get the idea, a better understanding of it. Now the story basically focuses on Elizabeth Bennet and her personal growth. Of course, you will see what kind of character she is, and we'll also see that how society were prevailing those days, okay, during those days. Now see here, Elizabeth learns the importance of not judging too much or too quickly and understanding true goodness. Basically she judged Mr. Darcy all at once, okay, in the first meeting. It was supposed to be, the title was supposed to be First Impression, but altogether it has been changed soon after that, okay. So Elizabeth learns the importance of not judging too quickly, because she was actually judging Mr. Darcy to be arrogant, to be stubborn kind of character. Mr. Bennet owns the Longbourn estate in Hertfordshire and has 5 daughters, okay. So Mr. Bennet and Mrs. Bennet, of course, so Mrs. Bennet has a tendency, not a tendency, but she just want her daughters to get married as soon as possible. So that was the whole plot line of the story, and she wants every daughter of her to get married as soon as possible, okay. Now why they wanted to get married, like they also wanted to get married, but why Mrs. Bennet wanted her daughter to get married is because of an inheritance rule. Only a male heir can inherit the estate, leaving his daughters with no property, okay. So because Mr. Bennet and Mrs. Bennet didn't have a son, because of that they would lose the property, okay. So that is why they wanted to secure their future by letting them marry to a rich family, to a rich guy, okay. So Mrs. Bennet also has no inheritance, making the family financially vulnerable after Mr. Bennet's death, right. Now she also doesn't have it. To secure their future, it's crucial for at least one daughter to marry someone wealthy, driving the main plot of the story. So basically Jane was the subject there. You will see the phrase Pride and Prejudice was already familiar from works by Joseph Hall, Jeremy Taylor, Joseph Edition, and Samuel Johnson. This is not something very unusual title, okay, unusual phrase. It is basically has been used by some of the writers, and even when you see Fanny Burney's book Cecilia, there's a line where Pride and Prejudice has been used there, okay. So from there Jane Austen likely borrowed the title. Nobody is sure, but likely borrowed the title, okay. Now the characters are very important. Elizabeth Bennet, as I have already mentioned, then Mr. Fitzwilliam Darcy. Do remember this, because most of the time we use Mr. Darcy, we use Fitzwilliam, okay, William. Mr. Bennet, of course, the father. Jane Bennet, the daughter, the elder one. Mary Bennet, Catherine Bennet, okay, Lydia Bennet. These are the 5 sisters. Now George Wickham, do remember. Mr. William Collins, these are the very important characters, so you cannot afford to skip them, right. Now let's cover the quotes, and I would suggest that you can read some other quotes as well. If you're willing to read the whole story, you can do that. Now if you're interested to get into it in a deep way, you can actually go for the other quotes. So for
First quote will read, "It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife." Right? Now this is the, of course, somewhere it's true according to Jane Austen. Now, second, nothing is more deceitful than the appearance of humility. It is often only carelessness of opinion and sometimes an indirect boast. Okay, so do remember these two quotes that are basically from Jane Austen. Jane Austen's Pride and Prejudice. Now let's cover the third work, that is Mansfield Park. Okay, it was published in 1814 by Thomas Egerton, do remember this, with a second edition released in 1816 by John Murray. So do remember there has been a time in 1814 the first edition was published by Thomas Egerton and the second edition released in 1816 by John Murray. Do remember this information. Now, the novel didn't get reviewed by the public until 1821. Basically, after 5 years, even after 5 years, they didn't get reviewed. The novel follows the life of a girl named Fanny Price. Do remember the character's name. Even they can ask you to match the character with the work. Okay, so sometimes Jane Austen's work are very important. So that is why sometimes it happens. Even with Charles Dickens, it happens. Now, Fanny is sent to live with her wealthy relatives when she is 10 years old because her own family is struggling. So it's a kind of a sad story, but eventually turns out to be a good one. Now, the story traces Fanny's growth from childhood to young adulthood. People have different opinions about the main character Fanny and also about Jane Austen's thought on acting, religion and slavery in the book. So you will see a lot of different opinion, varied opinion. Okay. Now, these themes are explored in various adaptations of the story for stage and screen. So just remember that it's a story of Fanny Price, and it's all about the Fanny Price growth from childhood to young adulthood. Okay, and you will get to know a lot of different thoughts on acting, religion and slavery in the book. So people were actually having different opinions about it. Okay, so do remember that much. Now the fourth one is Emma. It takes place in a made-up village called Highbury and nearly places like Hartfield, Randalls and Donwell Abbey. Okay. Do remember this, that it was actually made-up village called Highbury. That is it, you need to remember. Now, the story revolves around the relationship between people from a few families. Okay, so it's a kind of like few families were there and you are talking about the relationship between them. It is a kind of a story like that. Now, it was published in December 1815. So the title page says 1816. So don't get confused whether it is the 1815 or 1816. It must be 1815 as the ideal one, but even if there is 1816, you can take that out. Like Austen other books, Emma talks about the challenges faced by polite women in England during the Georgian and Regency period. So it's a kind of a different story, different background. So it is somewhere interesting to read. Okay, so it's about Emma. It is considered a comedy of manner, focusing on social behavior and customs of time. See here. Basically, before starting the novel, Jane Austen already declared that, wrote that, even people will not like it. I will like it. The character I'm going to make. I'm going to take a heroine whom no one but myself will much like. Okay, so that is her statement before writing the work. See here. Basically, in the first sentence, she introduces the main character as Emma Woodhouse, handsome, clever, rich, with a comfortable home and a happy disposition, had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. So this is the character's introduction here. It is how the story starts. Not a story starts, but the main character's description starts. Okay. Basically, Emma is being described as spoiled,
self-satisfied, headstrong, handsome, clever, rich women, and she thinks she is a great matchmaker, even though she is not. So, have you ever watched Alicia? There's this movie, right? I think Sonam Kapoor is there. So, she also thinks that she is a good matchmaker, but eventually she got to know that she is not. So, exactly the same thing is happening here. Now, basically, as Alicia didn't get it that while interfering in some other people's life, you are actually creating problems. So Emma was also not able to understand that, but eventually Emma does not realize the problems that can come from interfering in others people's life. But that is the thing. Still, she was doing that. So we have covered 4 works: Emma, Mansfield Park. As I have told you, do that. Pride and Prejudice and Sensibility. We'll cover the next few works in the next part, okay? So for now, thank you so much. We'll meet in the next lecture. All the very best.